Dear teachers, welcome to JS and English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's Roman play, Antony and Cleopatra, one of the famous tragedies written by William Shakespeare. And we are here to discuss Act 1. And now, where does Act 1 take place? அப்படி ஒரு question கேட்கலாம். Act 1 takes place in Alexandria. Where is Alexandria? Alexandria is considered to be the headquarters of Egypt. Okay, it is the headquarters of Egypt, and this is the place where Cleopatra resides. So Antony is with Cleopatra, and you find some of the Roman citizens, some of the soldiers there in Alexandria, they are in a discussion. அப்படின்னா நம்ம பிளேவே ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ அலெக்சாண்ட்ரியால இருக்கக்கூடிய ரோமன் சோல்ஜர்ஸ், அவங்கள நார்மலா ரோமன் சோல்ஜர்ஸ்னு ஒரு சில டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு, ஒரு சில டெக்ஸ்ட்ல ரோமன் சிட்டிசன்ஸ். வாட் ஆர் தே டிஸ்கசிங் அப்படின்னா, these Romans, they discuss about Mark Antony's infatuation with Cleopatra. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மார்க் ஆண்டனி எவ்வளவு பெரிய ஒரு போர் வீரன், எவ்வளவு பெரிய வீர சூரன், ஆனா அவரு கிளியோபாட்ரா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பதுமையின் மீது காதல் வயப்பட்டு அவளுடைய மடியை கெதி என்று கிடைக்கிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் நாட் டிவைன் லவ், இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் infatuation, attraction. So Cleopatra has attracted Mark Antony, and Mark Antony has fallen into the trap of Cleopatra. அப்ப ஆண்டனியோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி அடுத்தது ஒரு பயங்கரமான ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. அந்த ரெண்டு ரோமன் சோல்ஜர்ஸும் பேசிக்கிறத வச்சு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினும் வரப்போகுது. How do they find Mark Antony அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Mark Antony, according to a Roman soldier, has been transformed into a strumpet's fool. He was one of the triple pillar of the world. இந்த ரோமை சாம்ராஜ்யத்தையே தாங்கி பிடித்து கொண்டிருந்த ஒரு மூன்று பில்லர்களில் ஒருவர். This is what we call as a triumvirate. Triumvirate அப்படின்னா மூவர் கூட்டணி. There are three generals who are safeguarding, who safeguard the Roman world. We have seen about it. அப்படிதானே teachers? Yes, sir. Who are the members of the first triumvirate? முதல் triumvirate in members: Julius Caesar, Mark Antony, Lepidus. Who are the members of the second triumvirate? Octavius Caesar, Mark Antony, and Lepidus. Now, one of the triumvirate is now in Egypt, and he is supposed to be a very powerful man, but a powerful man is now in the hands of Cleopatra as a fool. She has made him a puppet in her hand. கையில் வந்து ஒரு பொம்மை மாதிரி வச்சு அவ ஆடுறதுக்கெல்லாம் அவன் ஆட்டி வைக்கிறான், இவன் ஆடுறான். அந்த மாதிரி ஒரு முட்டா பயலா காதல் அவன் கண்ணை மறைத்து விட்டது. அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது, you have the entry of Cleopatra and Mark Antony, and it's very interesting to know what is the conversation that goes between these two people. Cleopatra asks Antony to say how much he loves her. நீ என்ன எவ்வளவு லவ் பண்றீங்க? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எந்த மாதிரி லவ்ல வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒன்லி இன் பப்பி லவ். இன்ஃபாக்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரியல் லவர்ஸ் வந்து நீ என்ன எவ்வளவு தூரம் அன்பு செய்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லு டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா they know how the other partner loves. But in the petty love, இந்த இன்ஃபாக்சுவேஷன், இந்த பிசிக்கல் லவ் வந்து தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we call it as a vegetable love. இந்த வெஜிடபிள் லவ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will be asking for a kind of appreciation. So Cleopatra is often pestering Antony to tell how much he loves. உடனே அவன் என்ன சொல்றான்? He is making one of the famous statements. There is beggary in love that can be reckoned.
என்ன சொல்றான் அப்படின்னா in love begging begging and getting answers can be forgiven. அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொமான்டிக்கா பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது யூ ஹாவ் a message from Rome, and இந்த மெசேஜ் வந்த உடனே Cleopatra is trying to peace Antony. She is trying to peace him. அவனை கிண்டல் அடிக்கிறா. என்ன அந்த மெசேஜ் யார்கிட்ட இருந்து வரப்போகுது? ஒன்னும் ஒய்ஃபு கிட்ட இருந்து வரப்போகுது இல்ல, it may be from the scarce beard Caesar. Who is the scarce beard Caesar? Scarce bearded Caesar. It is Octavius. அந்த சின்ன பையன் அவன்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கும் போல இருக்கு. அப்ப என்னை விட அவங்க எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவன்கிட்ட கிண்டல் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் யூ ஃபைண்ட் ஆண்டனி is going to make a very great declaration. என்ன சொல்றான்? Here is my universe அப்படின்னு கிளியோபாட்ராவை பார்த்து சொல்றான். என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் ரோமா சாம்ராஜ்யம் கிடையாது, ஈஜிப்ட் கூட கிடையாது. என்னுடைய யூனிவர்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் யூனிவர்ஸ் ஃபார் ஆண்டனி? According to him, Cleopatra is everything for him. எனக்கு எதுவும் முக்கியம் இல்ல, கிளியோபாட்ரா இருந்தால் போதும், நீ மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியோபாட்ராவை காட்டுறாரு. கிளியோபாட்ரா is satisfied. Then Cleopatra is trying to ask Mark Antony, why did you marry Fulvia? You are not so much interested in Fulvia. Why did you marry Fulvia? அப்படின்னு ஒரு மேரிட் மேனை வந்து எதுக்கு நீ உன் ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி அவ கொஸ்டின் கேட்கும்போது மார்க் ஆண்டனி சொல்றான், ஏன் இந்த நேரத்துல சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய நேரத்துல ஏன் அவளை பத்தி எல்லாம் பேசுற? இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். நவ் இட் இஸ் a time to enjoy physical pleasure அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அப்படியே கட்டி அணைச்சு முத்தம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். he is trying to make love to her in public place. அந்த நேரத்துல there is a messenger who comes telling there is a messenger from Rome, and this time Mark Antony refuses to see the messenger. Okay, and what is the famous statement that he utters? என்ன சொல்றான்? அந்த மெசஞ்சர் வந்து ஏதோ முக்கியமான பிரச்சனையா, ரோமாபுரிக்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் என்ன சொல்றான் பாரு, ரொம்ப ஃபேமஸா மார்க் ஆண்டனி makes this utterance: let Rome in Tiber melt. I'm not worried about it. All that I'm worried about is my universe, Cleopatra. Okay, let Rome in Tiber melt. What is Tiber? Tiber is a river in Rome. If Tiber overflows, Rome may be flooded. அப்ப பாருங்க, ஒரு மெட்டபாரிக்கலா என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, even if Rome were to be destroyed completely, I'm not worried. ஆனா இந்த ஆண்டனி தான் is considered to be one of the noblest Roman. He is considered to be one of the greatest Roman soldiers, a man who valued the country over everything. But now, even that country is thrown away for Cleopatra. That is the kind of infatuation that Mark Antony was down with. Did you find that, teachers? இது புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? Yes, sir. இதை பார்க்கும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் போகும்போது இவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து யாரு கேட்டுட்டு இருக்கா அப்படின்னா ரோமன் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் அது. and they are wondering how Antony dislikes Caesar. Okay, Antony dislikes Caesar. And then they say, this is not the Antony whom we know of. நமக்கு ஆண்டனி என்று ஒருவர் தெரியும், அவர் வந்து ரோம அந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இப்போ அந்த ஆண்டனி போய் இவரு வேற மாதிரி ஒரு ஆளா மாறி நிக்கிறாரு. இது எல்லாம் எது பண்ண மாயம்? காதல் பண்ணுன மாயம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்படியே வாயில அடிச்சுக்கிறாங்க. ஐயோ, எப்படிப்பட்ட மனுஷன், எவ்வளவு பெரிய பாட்ரியாட்டா இருந்தவன் இப்படி போய் ஒரு பொண்ணுக்காக இப்படி போய் முழுசா மாறி நிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்றதோட அந்த ஒரு சீன் முடிஞ்சு அடுத்த சீன் போகுது. This time it moves into the same palace but in another room where there is a small episode that deals with Cleopatra's women and eunuch. Here in the play there is a eunuch by name Mardian. And what are they doing? I mean, all these people, they are consulting a soothsayer, and the soothsayer is predicting their fortune.
by reading their palms. Okay, அவங்களுடைய பாம்ல இருக்கக்கூடிய கோடுகளை வச்சு பாம் ரீடர் வந்து அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய அந்த லேடிஸும் யூனோக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஓகே பாம் ரீடர் சூட் சேயர், அந்த பாம் ரீடர்னு எடுத்துக்கலாம், சூட் சேயர்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப கேக்குறாங்க, கிளியோபாட்ராவை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே, we know by reading yours we come to know, அவர் சொல்றாரு, கிளியோபாட்ரா's end is coming near, சீக்கிரமாவே உன்னுடைய தலைவி வந்து இறக்க போறா, அவங்க இறக்க போகும்போது அவங்களோடு நீங்களும் சாக போகிறீர்கள். இது என்ன சார் பெரிய கதையா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in Egypt there was this practice when the king died or the queen died, all the attendants of the king and queen were to die along with the king and queen. king செத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கூட இருக்கிற எல்லாருமே அவங்க பயன்படுத்துற எல்லா பொருளையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க கொண்டு போய் எதுல வச்சிருவாங்க, அந்த பிரமிட்ல வச்சு அந்த கிங்கோடு மம்மிஃபை பண்ணிடுவாங்க அல்லது குயினோடு மம்மிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அப்ப யூ வில் ஆல்சோ டை அப்படின்னு முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. அதை அவங்க கேட்டோம் என்ன சொல்றாங்க, they try to flirt with the soothsayer and they refuse to accept his prediction. இந்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கிளியோபாட்ரா comes there and she is calling all the ladies and and சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, my lord Mark Antony is now a bit disturbed. Why is he disturbed? He is now having a Roman thought. What do you mean by Roman thought? He is thinking about Rome. That is why he is avoiding my company. என் கூட தான் இருந்தாரு, பட் அந்த மெசஞ்சர்ஸ் திருப்பி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால he has gone away. He is now seriously thinking of Rome. Go and check out what is his mood அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சைட்ல ஆண்டனி வர்றாரு. இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்படியே ஆண்டனி அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் நடக்கிறாங்க. ஆனா ஆண்டனி அதெல்லாம் கண்டுக்காம என்ன பண்றாரு, he is talking with the messenger. And what is the news communicated by the messenger அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it is about the war. And who are involved in the war அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is Fulvia and the brother of Antony. Who is the brother of Mark Antony அப்படின்னு கேட்பாங்க. The younger brother of Mark Antony is Gaius Antonius. Okay, இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா புல்பியாவும் அவருடைய பிரதர் இன் லாவும் initially they were enemies, but now in the absence of Mark Antony, Fulvia and Gaius Antonius have become friends and they have come together and they are fighting against Caesar. So there is news about civil war in Rome. Okay, who started the civil war? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Octavius. Is it Octavius Caesar? Fulvia and Gaius Caesar. Gaius Antonius. Who is Gaius Antonius? Brother of Mark Antony. They have joined against Octavius Caesar. They have joined hands and they have several reasons to join hands. One is Fulvia wanted Mark Antony to become the emperor of Rome. She wanted Mark Antony's attention to be drawn towards Rome. அதனாலதான் அவன் மெயினாவே வாருக்குள்ளார போறான். கேயுஸ் ஆண்டனிக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, அவரு பெரிய பாப்புலர் மேனா ஆகணும்னு நினைச்சாரு. அவருக்கும் மார்க் ஆண்டனி இங்க கொண்டு வரணும். அதனால ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க, சீசரை எதிர்த்து சண்டை போட்டார்கள். அப்புறம் அந்த மெசஞ்சர் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாரு. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, most of the Mark Antony's land in Rome was occupied, is now in the hands of Octavius Caesar. எல்லாமே தோத்துட்டாங்க, உன்னுடைய இடங்கள் பொருட்கள் எல்லாம் யாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது, ஆக்டேவியஸ் சீசரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா, the people in Rome are condemning Cleopatra for enticing Antony into idleness. Antony has become idle. And who is the one who has enticed Antony?
மயக்கி வச்சிருக்கிறது யாரு? மார்க் ஆண்டனியா? Cleopatra. கிளியோபாட்ரா. அப்படினால ரோமாபுரியில எல்லாருமே கிளியோபாட்ரா மேல கோபமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் மார்க் ஆண்டனிக்கு சொன்ன உடனே மார்க் ஆண்டனி என்ன பண்றான்? அப்படியே அதை ஒத்துக்கிறான். எஸ் எஸ் எஸ், okay, my mind is very very still because my mind is after love. Okay, it is after love. And he dismisses the first messenger and calls forth the next messenger. அந்த மெசஞ்சர் வரங்களாரையும் மார்க் ஆண்டனி என்ன பண்றான் அப்படின்னா he is soliloquizing, he is giving a soliloquy. தனியா பேசிக்கிட்டு இருக்கான். தனியா பேசும்போது என்ன சொல்றான் பாருங்க. அவன் வந்து தான் மனசுல உள்ள இருக்கிறத வெளியில சொல்றான். He says, this strong Egyptian fetters I must break or I lose myself in dotage அப்படின்னு அவன் தானாவே புலம்புறான். என்ன அப்படின்னா இந்த எஜிப்சியன் ஃபெட்டர், what is this Egyptian fetter? Cleopatra's love. Cleopatra's love is metaphorically compared to fetter. அது வந்து ஒரு விலங்கு. நான் வந்து ஒரு கைதி மாதிரி இருக்கேன். யாரு என்ன கைதி பண்ணி வச்சிருக்கிறது? காதல் சங்கிலியால் என்ன கட்டி வச்சிருக்கிறா. he is doting on me, giving excessive attention on me. எப்பொழுதும் கண்ணு செல்லும், அம்முக்குட்டி செல்லக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. இதுல மயங்கி போய் நான் இங்க இருக்கேன். இப்படியே இருந்தேன்னா வேலைக்கு ஆகாது. இதை விட்டு நான் கிளம்பணும் அப்படின்னு அவன் டிசைட் பண்றான். அந்த நேரத்துல there is a next messenger. This message is going to disturb Mark Antony. What is that message? It is the message about Fulvia's death. Fulvia has died. Okay, அதை கேட்ட உடனே Antony exclaims that a great spirit has gone. Why did Mark Antony utter there is a great spirit gone? அப்படின்னா his wife Fulvia has died in an attempt to bring him back to Rome. And then he decides, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I must break away from this enchanting queen. இவ ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி. Who is a magician like? Cleopatra is like a magician. She has enticed me. என்னை மயக்கி வச்சிருக்கிறா. இந்த மயக்கத்துல இருந்து நான் வெளிப்பட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? வெளியேறியே ஆகணும். இல்லைன்னா நான் வந்து இன்ஆக்டிவா ஆயிடுவேன். எல்லாரும் என்ன காரி துப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த நேரத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா he calls an officer and the name of the officer is Anababus. இந்த எனபாபஸை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் கிளியோபாட்ரா விட்டுட்டு போறேன், போலான்னு நினைக்கிறேன், வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கிறாரு. அப்ப எனபாபஸ் சொல்றாரு, வேணாம் வேணாம் சார், நீங்க கிளியோபாட்ரா விட்டு போனீங்கன்னா கிளியோபாட்ரா மைட் டை. கிளியோபாட்ரா மைட் டை. இல்ல நீங்க போய் சொல்ல கூட இல்ல, நீங்க நினைச்சா கூட போதும் கிளியோபாட்ரா செத்துருவா அப்படின்னு சொல்லி he is exaggerating the love that Cleopatra has for Antony. He says he has seen her die 20 times on lesser provocation. சின்னதா அவளை யாராவது சீண்டுனாவே அவ என்ன பண்ணுவா? 20 முறை சாவதை பத்தி யோசிப்பா. அப்படிப்பட்ட கிளியோபாட்ராவை தான் நீங்க விட்டுட்டு போக போறீங்க அப்படின்னு எனபாபஸ் is preventing Antony from going. பட் நம்மால என்ன சொல்ற, ஆண்டனி வேற வழி இல்ல, நான் போயே ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா, ஏன் போகணும்னு நினைக்கிறான்? Why does he want to go? Because Fulvia's dead. Fulvia has died. That is one reason. The other reason என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, as a Roman he feels that it is his duty to safeguard Rome from the hands of Pompey. Okay, how is Pompey described? ஏன் சார் பொம்பேயிங்கிறவர் யாரு அப்படிங்கும்போது, Pompey is described as the master of the seas. And he is along with the pirates, he is attacking Rome from the seaside. The coastal area of Rome is under threat now, and Caesar is under stress. As a Roman, it is his duty to safeguard Rome. உடனே என்ன பண்ற மார்க் ஆண்டனி, வேற வழி கிடையாது, the call has come and I should respond to Rome, if not to Caesar.
சீசருக்கு நான் பதில் கொடுக்கலனா கூட என் நாட்டிற்கு, என் நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய அழைப்பிற்கு நான் செவிமடுத்தே ஆகணும். அதனால நான் நேரா போய் கிளியோபாட்ரா கிட்ட சொல்லிட்டு போக விருப்பப்படல. Go and tell my dear Anabas that I am planning to depart from Egypt, from Alexandria அப்படின்னு ஒரு தகவலை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி எனர்பாபஸ் கிட்ட சொல்றாரு. So Anabas is now given the charge of going and meeting Cleopatra. Are you with me, teachers? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Do you have any doubts here? No, sir. Okay, we will break here and we will continue. Okay, why அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீடியோ பெருசா